mes amours, j'espère que vous allez bien à la maison. Quant à moi, je suis en forme. J'ai tellement de choses à vous raconter. On se retrouve juste après le sommaire. À chaque jour suffit sa guesse dans votre rencard du samedi soir. Et cette semaine, on rend ses lettres de noblesse au dancehall à travers la chanteuse et rappeuse Eoubé. En 3 ans de carrière, la jeune Eoubé fait les beaux jours de la musique urbaine au Cameroun. Le fashion hype, toujours présent pour parler encore et toujours de mode et de tendance. Bienvenue à tous, c'est un rendez-vous et c'est décalé. On a un proverbe camerounais qui dit « Dès que j'ai un peu d'argent, je te fais signe ». Voilà, c'est chez nous le Cameroun. Ce soir, j'ai en ma compagnie une jeune artiste camerounaise, très belle et surtout talentueuse. Elle s'appelle Eoubé. Elle est jeune, belle et pétrie de talent. Son nom, Jennifer Deep Eoubé. Originaire du sud-ouest Cameroun, la jeune chanteuse a grandi dans sa ville natale, Kumba, où elle fait toutes ses études primaires et secondaires. Seulement, pendant cette période, Jennifer ne fait pas qu'étudier. Elle se lance aussi dans des activités musicales qu'organise souvent son école pour nourrir sa passion pour le chant. Elle quitte Kumba pour s'installer à Buea et s'inscrit à l'université en faculté des sciences économiques. Mais la petite voix dans sa tête va l'emmener dans des studios d'enregistrement pour écrire son premier titre, Party All Night, produit par Slim Beats. Attention like a commando. My body man, them no one know. We day until tomorrow. It nice, it nice, it nice. No time there when you don't know. You been Jacka, I'm the pro. No shaking tornado. We go party all night till tomorrow. Like me if you wanna. Touch me if you can. Party All Night est mis sur le marché en 2015 sous le label Best Music Inc. et lui permet de se faire connaître par le public camerounais. Grâce à son charme, son timbre vocal et ses pas de danse esquis, Jennifer obtient l'adhésion de son public et son laissez-passer dans le monde du show business. Forte de cette première expérience, elle revient avec son deuxième single, Throwaway, en featuring avec Rude Boy. La jeune artiste continue de s'imposer et propose en 2016 un nouveau single intitulé Pop It, tout en restant fidèle à son style. Ce qui lui permettra de tutoyer les plus grandes scènes musicales, à l'instar du Urban Lady, organisé par le label H for Life en mars 2017. Elle sera ensuite nominée au Canal d'Or, acte 11, dans la catégorie Artiste de musique urbaine féminin. Fall for You est le titre de son dernier single, mis sur le marché en juin 2017, signé sous son nouveau label, Omega Records. Et comme tous les autres, ce soir, Eoubé fait son rendez-vous. Eoubé, bonsoir. Hello. Hi. Et très belle ce soir, comme d'habitude, Eoubé. Thank you very much. Parmi tes milliers de vêtements, qu'est-ce qui te pousse à choisir celui-ci? The style is different and I don't see it around a lot. And the person who does it, I know her. Her name is Emilia. So she gave it to me for a photo shoot. I was like, I should use that for my next TV interview. Voilà. Donc, comme d'habitude, tu aimes sortir du lot. Yes, of course. Voilà, Eoubé. Yeah. Comme tous nos invités, tu vas te prêter à un jeu. Tu lèves la main droite et tu promets à tous nos téléspectateurs à la maison de répondre à toutes les questions qui te seront posées durant cette émission et de dire la vérité. Oh, okay, no problem. Non, not like that. Tu lèves la main, Eoubé. All right. Tu formules une phrase, tu dis je promets de dire toute la vérité et de répondre à toutes les questions qui me seront posées. Okay. I, Eoubé, promise
to answer to all the questions, and in truth, so God help me. Et voilà, une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre invitation, Eoubé. J'espère que tu te sentiras à l'aise, hein, parce que comme tu l'as remarqué, No, moi, of course, it feels like home. It's okay. je suis d'expression francophone et j'espère qu'on va s'en sortir. Okay. Unless you want me to say some... Okay, I don't the know. ones, except you're not going to use any difficult vocabulary in French, like, I don't remember anyone. De toutes les façons, j'espère qu'on va s'entendre. Okay. Voilà, Eoubé. On a des questions pour toi qui ont été posées par des proches à toi, par des fans sur la page Facebook de notre émission Rendez-vous décalé. La première question est la suivante. Alright. Eoubé, es-tu en relation avec quelqu'un et avec qui? No, I'm not. Eoubé, ce soir, tu affirmes devant tous les milliers de téléspectateurs Yes. que tu es un cœur à prendre. Est-ce que c'est sûr, Eoubé? J'ai la relation famille, family relations. I don't have a relationship. J'espère que c'est vrai en tout cas. J'espère que surtout à la maison, il n'y a pas de gars qui est en train de se sentir mal en ce moment en regardant cette émission. Okay, don't worry, nobody's out. It's breaking. Voilà, Eoubé, on va passer à la prochaine question. Okay. And by the way, why did you start with that question? Juste par curiosité. Okay. Parce qu'on a... non, mais Eoubé, tu es une belle femme. On a des gens à la maison qui te regardent souvent sur scène. On te voit à travers les médias et on se dit, waouh, comment est-ce que je peux faire pour entrer en contact avec Eoubé? Mais tu l'as dit ce soir, tu es libre, tu as un cœur à prendre. Well, I'm concentrating on a lot of work as I would like to start working on my album. Men, boys, and draggers, a lot of distractions for now. Eoubé, j'espère que tu n'es pas en train de te cacher derrière le travail. Après ça, what happens? Somebody will come and beat me in my house. Come and beat me in my house if you think I'm lying. Ok, j'espère que ça ne va pas se produire. Nous sommes allés sur notre page Facebook et nous avons retenu des questions de nos téléspectateurs. On a Eduardo Steve qui aimerait savoir pourquoi tu fais du dancehall. Pourtant, tu as une très belle technique vocale. Eoubé. Dancehall chose me in one way because it was my first song. I had to continue in that style. And dancehall is a challenge, and many people weren't doing it at the time, you understand? So that's why I chose dancehall, because it was different. Many people weren't doing it, it wasn't crowded and all. And if you pick something that many people aren't crowded into, you stand out as somebody who's like maybe the best of it or a pioneer of it. But if you're doing everything that everybody else is doing, you're just one of everybody else. I'm already one of the many artists, so I want to be just one of the few dancehall artists, pioneer ones. Voilà, comme tu l'as dit au départ en ce qui concernait les vêtements, Eoubé, en un mot, elle aime sortir du lot. Voilà. Of course. Elle aime frapper ou on l'attend le moins. La prochaine question vient de Etoubé Ella Elingo, qui demande qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui t'a inspiré au départ à faire dans la musique? I don't know exactly. Let's say my family is a very musical family, and to do music professionally, I just had a lot of mentorship from my producer back then, Slim Beats. I practically grew up with him. I knew him since I was 10 years old. And when I go into the university in my second year, he moved to Buea. He was like, we're starting a record label. He used to sing a lot and disturb me and ask me for beats. Now it's your chance to do what you've always been asking me to do. And before that, I used to do backup for songs and all. And so I was like, well, I have just school, church, and the market to go to, so why don't I just use my free time? And that was it. That's how I started music. Et voilà, aujourd'hui, Eoubé, tu fais la fierté du Cameroun. Hopefully. Voilà, en ce qui concerne la musique, tu as un dernier bébé qui est déjà fin prêt. Voilà, que tu mets officiellement sur le marché. Tu nous parles de... Of course. The title, it's called Fall For You. Voilà. And I love that song, as she called it, Baby. It's my baby. It's my baby song. It's a little bit different from the kind of songs I've been releasing
So it's like a transition song to another part of my kind of music that I'm going to be doing. Fall For You is like dancehall, but it's more reggaeton. It's more like reggae. So it's a very beautiful song, as everybody has heard it. It's much more reggae and a different side of me. And then the video was a little bit difficult to do because I had to show a lot more skin, given that I'm at the beach and everything. But hopefully everybody gets to love it. People tend to love what they see better than what they hear. Bon, de la vidéo, on vous promet, elle est de très bonne qualité. Et comme Eoube l'a dit, on espère que vous allez aimer. On a une autre question. Voilà. Olamide Clinton Achou qui demande, Eoube, pourquoi est-ce que tu aimes bien tes tresses là? Parle-nous de ça. Okay, this is the main reason. It's because it's very convenient. I have natural hair, the afro, and it's very difficult to manage. So I prefer plaited. Toutes les filles se ruent sur les brésiliennes, les indiennes, les camerounaises. But also, it's different. I had the straight hair, but then I had to cut it to have my natural hair. And to manage this natural hair, I have to plait it a lot so that it doesn't either go low or starts paining a lot. So this hair is convenient, it's different, and it is very, very scarce. Yes. On va finir par te remarquer avec ça. Hein. Quand on va voir une fille dans la rue avec les tresses, on va forcément croire que c'est Eoube. No, I'm not saying nobody else is doing it. Some people are doing it, but not many people are doing it. As you said, people prefer Brazilian human hair. Et voilà, juste le temps pour notre invité de prendre un petit break. On se retrouve juste après. Yeah. Welcome to the show once more, ladies and gentlemen. It's Eoube. On the microphone once again, alongside Roddy Boy. Slim Beats. It's amazing, simple. I don't feel like to intro. Use myself before I get to. Yeah, man, no evil. Smile all day, no pimples. Make sure say, oh man, get impulse. You need to merry-go-round. I know men say merry-go-down. Everything double, nah. God bless my hustle, nah. Heureux from Bunanda, me bondos, I know use no muzzle, nah. Everything double, nah. God bless my hustle, nah. You need to merry-go-round. I know men say merry-go-down. Now back it up. Yeah. Bombay. Now back it up. Yeah. Money, true way. Now back it up. Yeah. Bombay. Now back it up. Yeah. Money, true way. Now back it up. Blagaza. Anything you want, Blagaza. I'm on my grind, Blagaza, 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 yeah. Blagaza. Anything you want. Allez, de retour sur ce plateau pour la suite de notre rendez-vous avec la sublime Eoube. Eoube, Yes, honey. parle-nous de toi en tant que femme. Le dimanche à la maison après la messe, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu occupes ton temps? I read a lot. I either read novels or I cook. I love to cook too. I love cooking. I love Hero, Achou. Ero. I don't know how to cook actually. I'm ready to learn though. I cook a lot. I read a lot. I don't watch a lot of TV. Yes. But I do cook and read a lot. And I do a lot of business plans and all those other things. Voilà, tout comme nos milliers de téléspectateurs, vous pouvez aller sur la page de l'émission, poser toutes vos questions à Eoube en commentaire. On continue. On a Manuela Anderson qui dit « My sis Eoube, you always look good. Max of love for you. » Thank you, honey. Thank you. Max love too. La prochaine question est de Olomide Clinton Achou. Do you know your music are good because of your
Rob Way's vocal talent. Rude Boy's vocal talent, I think. That's what he means. Olomide Clinton Asho. Okay. Clinton, I've been wanting to answer your questions. I work with Rude Boy because he is very good. Yes, he contributes a lot to my songs and their beauty. That's why in the first place I asked him to come into the song. And secondly, it's not like I could not do the song with anybody else. I would love that fans will stop trying to compare artists together. It's a collaboration, it's not a fight, it's not a competition. I have a song, Rude Boy is going to be best to animate it and make it sound better, not because it doesn't sound good in the first place. He's going to make it sound better. So I call Rude Boy and we have a great relationship. Please, fans, stop going around and trying to create small competitions with artists. If somebody is petty, they will say, oh, so you think Rude Boy is better than me, or it's only because of Rude Boy that my songs are good. I have songs that Rude Boy isn't in them, and they are still good. So please stop creating unnecessary competition, except you're going to give us money for it. On a, mais ça, ce n'est pas une question, c'est une appréciation. On a Thierry Ngo qui dit il adore ta musique. Oh, thank you, Thierry. I love people like you. Et on continue justement avec les questions des téléspectateurs. Voilà. Avec quel artiste de ta génération aimerais-tu faire un featuring? Wow, that's a big question. I enjoy a lot of Cameroonian artist music. I don't have a particular person. If you're open to work with me, I'm open to work with you. From Loco to Tenor to Mr. Leo to Askia to Daphne. They do good music. I appreciate what they do. If you're ready to work with me, I'm ready to work with you. As long as there's no bad blood or anything in between. So I'm ready to work with anybody. Quel est le conseil que tu peux donner à ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui, dans les rues du Cameroun, sont pleins de talent et qui aimeraient faire comme toi, de la bonne musique? Oh, I remember one girl asked that. She asked that in one of the questions. I want to tell you that you have to tie your seatbelt very tight. First, you have to have God behind you, a lot of determination, and then a lot of determination on top of it. And then somebody who can really invest in your career, who really believes in you. But before somebody believes in you, you have to believe in yourself. So there's God, motivation, believe in yourself, and somebody who invests in you. They believe in you and are ready to make your dream come true, because some people want to share in your dream because it's a beautiful thing. So find somebody who wants to share in your dream and takes it as their own. If you can't do that, honey, please pick something else, because sometimes it's very tedious. But it's beautiful. At the studio, it's wonderful, it's simple, you're doing what you love. On the stage, you're doing what you love. When at interviews, you're doing what you love. Reaching out to people and sharing off your talents. But then there are difficult parts that if you don't have a strong mind, you won't be able. Oh yeah, and then keep your personality strong, or they're going to change it for you. Think of Miley Cyrus. Voilà, et c'est vrai, le milieu du showbiz, ou alors elles sont nombreuses comme ça. Pick good friends too, good friends. C'est très important. And don't take weed, it's not going to help you. Et voilà, on connaît tous les petits tralala en ce qui concerne les finances dans le milieu artistique au Cameroun. Et Oubé, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire avec fierté que tu vis de ta musique? Practically, yes. I love the university. Like last year, I haven't had a job or anything I'm investing in that's getting me money. So what I've been living on is from my career, practically, and then a lot of help from friends and all. But it doesn't mean I 100% rely on my music. I think it's a progressive thing. After a while, maybe they start paying you 25,000 for a show. Maybe they start with 1,000 francs, or maybe they start with your transportation. But one day they are going to pay you 500, a million, 2 million. So what I'm saying is, I depend on my career a little, and then you need backup.
so that as you're growing through the table, maybe through the steps, maybe the backup will drop it a little, and then you can sustain yourself with your music. At least, don't look at me. I'm not perfect right now, but look at maybe Stanley and look at other artists, other Nigerian artists, Western artists, they live from their art. So don't give up. Et voilà, Eoubé, en tant que femme, maintenant on va parler de la mode. Ces petites choses coquines que l'on aime bien. Of course. Qu'est-ce que tu penses du style de tes collègues artistes camerounaises? I think that, okay, style, let's see. I think that a lot of people are still trying to find their style, especially in the Cameroon female music industry or acting or entertaining. People haven't really found their style, as in, you see Rihanna, you know she's anything crazy. You see Beyonce, you know she's anything composed and crazy. You see Nicki Minaj, you see everything skin. You understand? But we here, we have, first of all, the African culture. We cannot go all skin. So people are still trying to adjust to their style. So that's why I was thinking of starting a clothing line. Très belle initiative. I was starting to create, thinking of creating a clothing line. Not just clothes that you wear to the red carpet, but clothes that maybe you want to walk on the street, or you want to go visit your friend, or you want to just wear at home. We don't have to maybe import stuff. Let's make things and build our own style here that can be identified as a Cameroonian way. Because you see us, we do a lot of maybe Western, maybe Nigerian, maybe, and then mix. En tout cas, Eoubé, juste à le dire, j'ai hâte de porter tes vêtements sur ce plateau et d'être fière de dire à mes téléspectateurs, voilà, c'est une ligne d'Eoubé. En parlant de mode, on va faire un break et on se retrouve juste après. Bonsoir, une fois de plus nous parlerons de mode ce samedi et ce sont les vacances. J'ai envie de dire à nos téléspectateurs ce soir, ruez-vous dans les marchés et faites comme nos stars qui ont remis à la mode ces chaussures mixtes. Oui, j'ai envie de le dire, car les filles ne sont pas en reste. Avec ce style décalé, ce sont les vacances. Les go, allez-y à fond. Et sans oublier, bien sûr, le nouveau chouchou qui est disponible sur le marché et qui fait baver tous les fans de tennis nommé la Balenciaga. J'en connais à la maison qui ce soir diront « Ah oui, cette chaussure, il me la faut ». Eh bien, cette chaussure est disponible sur l'ensemble du territoire et dans toutes les grandes surfaces. On se dit à samedi prochain. Nous sommes de retour sur notre plateau. On continue notre rencard avec Eoubé. J'ai en ma possession des photos qui nous ont été envoyées par des proches à toi. C'est vrai que j'ai particulièrement demandé qu'on m'envoie des photos de toi très jeune. Des photos de cela 15 ans, mais malheureusement, on ne les a pas trouvées. Sista Eoubé a pris la peine de toutes les effacer. Except you ask me, then I can give you. But then you can't just go in there and look for my old pictures and expect to see them. I don't even know where they are. Eoubé, tu regardes cette photo. Yeah. Et tu nous parles d'elle. On remarque que tu étais encore un peu plus jeune. Yes, this picture, when that should be maybe 2 years ago, maybe last year. We were doing a short interview for an online TV, and then Leo came around, and then we said, "Oh, selfie!" We just took a selfie. Yeah, I was young. Voilà, très jeune et très jolie, hein? Très sexy. Une Eoubé avec la silhouette encore un peu plus fine. Tu nous parles de cette photo. Quelles sont les circonstances dans lesquelles elles ont été faites? This picture, I really don't like this picture. By the way. And I was like, why are you sending out that picture? And they were like, no, the picture is nice. I was like, who doesn't see that this picture is bad looking? But then it was my first photo shoot as an artist. And so maybe I hadn't had the grab of everything. You see my expression, it looks a little bit bored. And I can criticize a lot more. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es un peu plus professionnelle. Yeah, of course. Le stress se lit dans tes yeux. Yeah.
On a une autre photo. Bon, celle-ci, elle est très récente et Oubé. J'étais déjà toute pomponnée, toute belle. Là, voilà la photo en question. Oh, good times, good Voilà. times. That was this picture taken at Kamif 2016, yes. The first year that Kamif was held in Boya, and I did a performance. That was the all-night party. You see Uncle Jay here. And then the other person is supposed to be Valerie Chifo, he's an actor. Très bonne mémoire. Yeah. Et voilà, Eoubé. Je crois que, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai aimé ta compagnie durant cette soirée. Moi, j'ai surtout retenu quelque chose. Eoubé est célibataire, sans enfant. Elle a un cœur à prendre. Donc, juste après cette émission, les gars, allez-y, feu. No, please. By the way, drop your application, get yourself a G-Wagon Mercedes car, a jet plane, and then a few other things. A house, your mom's house, and many other houses before you write to me. Tout ça pour avoir Eoubé. En tout cas, ça vaut la peine. Vous êtes d'accord avec moi qu'elle est très jolie. Et voilà, j'espère que j'ai tenu à toutes mes promesses. On peut donc mettre un point final à ce rendez-vous. On se dit à la semaine prochaine. D'ici à là, n'allez pas bien loin. N'oubliez surtout pas de liker notre page et de laisser vos questions en commentaire. Un gros bisou à vous, je vous aime. À samedi, et Oubé, on se fait des selfies. Oh, okay, of course. Yeah, man. It's a Oubé. Yeah. Bad boy wanna take my heart away. Take my heart away. Come boy now, no be play play. No be play play. He say he wanna see my mama, yeah. But baby, baby, don't you dare. Tout ce que tu veux, je peux le faire. Si tu parles de l'amour sincère, sincère. Mais so him on a Tuesday. Kissed him on the same day. Never felt the same way, the same way. I'm gonna fall for you. 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 That's what they tell me so. They tell me so. Bad girls don't cry, but hard ones do. Me a hard girl, so don't you break my heart into two. Cause me gon' cry, me gon' cry.